Hi, Vanakkam. We are here inviting you for the 6th edition of Real Desires Chennai International Queer Film Festival 2018. So this is a film festival exploring gender diversity and sexuality diversity. It's put together by a bunch of groups. We have a non-profit collective called Orinam. We have an NGO, Sati. We have Nirangal, which is a human rights NGO. We have Chennai CIQFF, which is a group for lesbian and bisexual women in Chennai. We have the East-West Center for Counseling and Training, and we have Gate Institute Chennai, where the program is taking place. So this is basically a 3-day set of events. There are films from about 17 countries, and basically this is intended both for people who are from the lesbian, gay, bisexual, intersex, transgender, queer communities, as well as for people from the mainstream who would like to know what it is about sexuality and gender diversity and experience this in this setting. We invite you to come to our films. Thank you. Vanakkam and hello, good evening. I want to wish you a very warm welcome to what is now already the 6th edition. There have been many more before in a different format, a different name. I think it goes back until 2004 even. But this is the 6th edition of Real Desires Chennai International Queer Film Festival. This year showing 32 films from 17 countries. That is not all. We have discussions, we have performances, we have a panel discussion tomorrow. Real Desires, as you know, is an annual event that carefully selects queer films and shows it to a public in Chennai that I can say that for the last, this is my 5th, I think, that I inaugurate. Yes, great. We have a constantly growing audience, public, I have to say, that is one's audience here over these 3 days, but also the media resonance in all the normal media, social media, the media is really quite important. So I think it's a very important event that has been established in the regular calendar of cultural events in Chennai. I think the South Indian, and international films and the discussions that we have here, every time a little bit more, it pushes the boundaries towards, what would I say, maybe a major understanding of the gender diversity, the diversity of sexual orientations, its problems, challenges, its chances, and all that. I'm very happy about our cooperation. I'm very happy that the co-organizers, the real organizers, Orinam, have chosen us as co-organizer in the Goethe Institute. It's a wonderful cooperation, and I hope this will go on for a long time. It's really great. This is in times where in Europe, in India, and other parts of the world, where the human rights and especially the rights of minorities are in danger. So I think we should have thousands of such events that come from the civil society and that fight for these rights of the civil society. This is not only a word to the organizers, but to every one of you. Thank you. And now please enjoy the films in the festival, but before, I suppose, someone, Ramki, will speak. Thanks a lot. Bye-bye. I hope that you feel welcome here in the Institute. There is the roof terrace that you all know, probably, with a cafeteria and many more rooms. So please take the Institute as your institute for this long weekend of films. Thank you. We're very happy to have Kalki here also because you may have heard of a lot of national movements around transgender rights and the Supreme Court verdict that came out in 2014 that basically said transgender people should have all the rights as everybody else. So Kalki is one of the people that has very quietly behind the scenes been advocating with the judiciary at the national level, at the highest level, to make possible a lot of the understanding that resulted in the Supreme Court Nalsa verdict. So very happy to have you here, Kalki. And let's get started with the films. Delphina, would you like to introduce the first 2 films?
Okay, we take great pleasure in inviting Kalki. நன்றி ராம்கி அவர்களே. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். வெரி ஹாப்பி அண்ட் குட் ஈவினிங் டு எவ்ரிபடி. இந்த மாலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரின் மத்தியிலும் வந்து எனது கவிதைகளை குறும்படங்களாக உங்கள் பார்வைக்கு வைத்ததில் எனக்கு மிகவும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. முதலாவதாக இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த CIQFF திரைப்பட விழாவிற்கும், ஓரினம், சென்னை குயர் கஃபே, நிறங்கள், சென்டர் ஃபார் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் கவுன்சிலிங், சாத்தி ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திருநங்கை சமூகத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மாபெரும் மாற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன. குறிப்பாக 2014ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம். ஆனால் இவை எல்லாவற்றுக்கும் ஆதார சுருதி என்பது தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் தொடங்கியது. திருநர் மாற்றுப்பாலினரினுடைய உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தின் விதை இங்குதான் விதைக்கப்பட்டது. அதனுடைய முதல் வெற்றியும் இங்குதான் தொடங்கியது. முதல் அங்கீகாரமும் இங்குதான் நிறைவேறியது. தமிழ்நாட்டில்தான் முதன்முறையாக 2008 திருநங்கைகளுக்கான அரவாணிகளுக்கான நலவாரியம் என்ற ஒன்று தொடங்கினார்கள் அன்றைய திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில். அதை தொடங்குவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் கனிமொழி அவர்கள். அதை தொடங்கியவர் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள். இந்த நிமிடத்தில் வயது மூப்பின் காரணமாக அவருடைய உடல்நிலை மிகவும் குன்றியுள்ளது. இந்த நேரத்தில் அவருக்கு திருநங்கை சமூகத்தின் சார்பிலும் மாற்றுப்பாலின சமூகத்தின் சார்பிலும் பாலியல் சிறுபான்மையினர், இந்திய பாலியல் சிறுபான்மையினர் அனைவரின் சார்பிலும் எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். குறிப்பாக சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம் என்பது இல்லாத அந்த சமயத்தில் 2008 தொடங்கப்பட்ட அரவாணிகள் நலவாரியம் என்பது படிப்படியாக மற்ற மாநிலங்களிலும் தொடங்கப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, முன்னோடியாக தமிழகம் இருந்திருக்கின்றது. பகுத்தறிவு திராவிடம் என்று சொல்வது மட்டுமல்லாமல் செயலிலும், அதுவும் குறிப்பாக ஓட் பேங்க் என்று சொல்லக்கூடிய ஓட்டு வங்கியே இல்லாத ஒரு சமூகம் திருநம்பியர் சமூகம். அந்த சமூகத்திற்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் ஒரு மாற்றம் நடந்தது திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களால். இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறோம் நாம் அனைவரும். பொதுவாக ஒரு மாற்றம் என்பதை கொண்டு வரும் பொழுது, பாலியல் சிறுபான்மையிற்கான மாற்றம் என்பதை கொண்டு வருவதற்கு பல வழிகள் உண்டு. சட்ட ரீதியாக ஒரு வழி. தமிழகத்தை பொறுத்த வரையில் மற்றும் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலுமே எழுத்து ஒரு வலிமை மிகு ஆயுதமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அது கம்யூனிச ஆட்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது கடவுளாகவே இருக்கட்டும், பைபிளோ குரானோ பகவத்கீதையோ அனைத்துமே புத்தகங்கள். எழுத்துக்கள் தான் இந்த உலகத்தினுடைய சரித்திரங்களையும் வரலாறுகளையும் மாற்றி இருக்கிறது. இலக்கியங்களுக்கு அவ்வளவு வலிமை உண்டு. தமிழ்நாட்டினுடைய தலையெழுத்தை மாற்றியதே ஒரு பராசக்தி. அதில் வருகிற பகுத்தறிவு வசனங்கள், கலைஞரின் எழுத்து. அப்படி இருக்கும் பொழுது கவிதையும் ஓவியமும் கலைகளும் சினிமாவும் பெரும் ஆயுதங்கள். அதுவும் குறிப்பாக ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தினருக்கு எழுத்தும் கலையும் ஒரு பெரும் ஆயுதமாக இருக்கும். அவைகளின் மூலமாக சமூகத்தில் நமது இருப்பை பதிவு செய்து நமது உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை நாம் கொண்டாடவும் இயலும். அந்த வகையில் இந்த கவிதைகள் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதி. உங்களுக்காக என்னுடைய குறி அறுத்தேன் என்ற இன்னொரு கவிதையையும் நான் வாசிக்க ஆசைப்படுகிறேன். குறி அறுத்தேன். குறி அறுத்து குருதியில் நனைந்து மரணம் கடந்து மங்கையானேன். குறி அறுத்து குருதியில் நனைந்து மரணம் கடந்து மங்கையானேன். கருவறை உனக்கில்லை, நீ பெண்ணில்லை என்றீர்கள்.
கருவறை உனக்கில்லை, நீ பெண்ணில்லை என்றீர்கள். நல்லது. ஆண்மையை ஆண்மையை அறுத்தெறிந்ததால் சந்ததிக்கு சமாதி கட்டிய பட்டுப்போன ஒற்றை மரம் நீ. ஆண்மையை அறுத்தெறிந்ததால் சந்ததிக்கு சமாதி கட்டிய பட்டுப்போன ஒற்றை மரம் நீ. விழுதுகள் உள்ளவரை மட்டுமே வேர்கள் உன்னை தாங்கும் என்றீர்கள். விழுதுகள் உள்ளவரை மட்டுமே வேர்கள் உன்னை தாங்கும் என்றீர்கள். நல்லது. நீங்கள் கழிக்கும் எச்சங்களை சாதிவெறியும் மதவெறியும் கொண்டு நீங்கள் விருட்சமாக்க விதை போட்ட உங்கள் மிச்சங்களை சிசுவாக சுமக்கிற கருவறை எனக்கு வேண்டாம். உங்கள் ஏற்றத்தாழ்வு எச்சங்களை சுமந்ததால் பாவம் அவள் கருவறை கழிவறை ஆனது. என்னை இயற்கையின் பிழை என்று தாராளமாய் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். எங்களை இயற்கையின் பிழை என்று தாராளமாய் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் யார் என்பதை நாங்களே அறிவோம். மதம் மறந்து சாதி துறந்து மறுக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்று கூடி வாழும் வாழ்க்கையை சமூகமே வாழ முடியுமா உங்களால்? மதம் மறந்து சாதி துறந்து மறுக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்று கூடி வாழும் வாழ்க்கையை வாழ முடியுமா உங்களால்? மார்முட்டி பசியாராமலேயே மகளாக முடியுமா? கருவில் சுமக்காமலேயே தாயாக முடியுமா? எங்களால் முடியும். உங்கள் ஆணாதிக்க குறியை அறுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களின் ஆணாதிக்க குறியை அறுத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் யார் என்பதை அப்பொழுது நீங்கள் அறிவீர்கள். பிறகு சொல்லுங்கள், நாங்கள் பெண்கள் இல்லை என்று. நன்றி. இந்த நேரத்தில் இந்த வாய்ப்பளித்த திரு ராம்கி அவர்களுக்கும் I also thank the director of Goethe Institute. Thank you so much, sir, for this opportunity. எல்லோருக்கும் வணக்கம், நன்றி. Art is a great way to express human beings' feelings, and of course, films are an important part of the expression of our lives through art. So for the LGBTQI people, particularly living in Chennai and in Tamil Nadu, the Real Desires Chennai International Queer Film Festival is an important event every year. So this is where not only the life stories, the films from our culture, our country, but also select films from all over the world are showcased here. Even though the languages may be different, our gender may be different, our cultures and languages may be different, but we all feel the same, that our love and our identity should be acknowledged. That is what we strive for. So through these film festivals, we not only showcase our life stories and talk about our rights, but we also showcase the talent from the LGBTQI community. All the films, those were screened this year, are all beautiful, and the selection has been some of the best that I've seen. So I wish all the best for the organizers, CIQFF team, and every year more and more films should be participating in the festival from all over the world. And yes, LGBTQI rights are human rights. Let's celebrate it, preserve it. Thank you. It's 2018 and we still have very less queer representations in mainstream films. And even the very small amount of queer representations in mainstream media is kind of flawed and not enough. But in a platform like CIQFF, Chennai International Queer Film Festival, நிறைய queer films are being screened, and it is a very good opportunity for the public as well as the queer community to come and watch and get sensitized about different queer identities and their lives and experiences of particularly the queer community.
மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம்ஸில் நிறைய குயர் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் இல்லாததுனால அண்ட் மோஸ்ட்லி ஹெட்ரோனாமேட்டிவாக இருக்குது. அதாவது ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் இப்படி வச்சுங்க மட்டுமே கதைகள் வருது அப்படின்றதுனால குயர் கம்யூனிட்டி LGBTQ மக்களால் வந்து ரிலேட் பண்ண முடியலை. அதனால இப்படி சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் குயர் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் நாட் ஜஸ்ட் குயர் கம்யூனிட்டி பட் ஆல்சோ த பப்ளிக் வேர் we get to see films that are true and it captures the emotions, the feelings and the reality of queer lives. So in the mari varied experiences and identities namukku vandu in the festival மூலமா நமக்கு தெரியுது and also like since it portrays queer lives we are able to relate to this festival and it's a good platform where people are entertained as well as sensitized about queer lives in general. Chennai International Queer Film Festival is a much needed initiative that is happening in Chennai and it's happening for the 6th year now. It is very relevant with respect to LGBT lives in the country because they get to see it through different cultures, different countries and other people's lives as well. And it's relatable and their sense of identification is important because people in India are still struggling with their identity and their association with the country and the culture as such because we are still living a very heteronormative life and this film festival in that sense makes it very relevant to everyone, not just only queer people in the city but to the general public as well. It goes both ways. Queer people become aware that there are more people like them around the world. You know, they may be from different countries, different cultures, but they're also like them. They have the same emotions, feel the same way. And similarly, the general public, when they watch these films, they understand and realize that queer people also are people just like them. They also have families. They might be there in their lives as well, but scared and closeted because of lack of acceptance. They may be their friend even, sister, brother, colleague. In that sense, this film festival makes it very relevant in helping the general public understand the emotions of queer people, and this is all the more relevant now with the recent Supreme Court hearing of Section 377. It becomes all the more relevant to talk about queer lives and even their emotions. In that sense, in that way, this film festival makes these life also matter because all lives matter. அனைவருக்கும் வணக்கம். சென்னை குயிர் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இன்னைக்கு 6வது முறையாக இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழா சென்னையில் நடந்துட்டு இருக்குது. கல்கி சுப்பிரமணியம் அவர்களின் கவிதை வாசிப்போட சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கியிருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் உலகளவில் புகழ்பெற்ற பல சர்வதேச திரைப்படங்கள் இங்கே திரையிடப்பட இருக்கிறது. நாளை 2ஆம் நாள் பல சர்வதேச திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு முக்கியமான கருத்தரங்கமும் நடைபெற இருக்குது. அதுக்கடுத்து இறுதி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை ரேவதி அவர்களின் ஒரு சிறப்பான நாடகம் அரங்கேறவிருக்கிறது. அதனால் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். We started the Queer Film Festival back in 2013, which means that today is actually the 6th edition of the film festival. When we started it, we started with a motive that queer people should have a space where they can actually watch movies that are representing them, looking at them in a positive structure, because if you look at the mainstream media, there's absolutely very less representation about the queer people. And the film festival is also a place for queer people to represent their own culture and their own work, which in general does not have a very good space in the mainstream media to represent. That was one of our predominant motive of why we thought a queer film festival should be available, especially in our city, Chennai. With that motive, when we started off in 2013, one of the things I as an organizer very much noticed is that everyone who turned up in 2013 were mostly my friends and who people I know. That also means to say that most of them are queer people. When I look back the journey that we came across for 6 years into today in 2018, I actually noticed there were
far more people that I do not recognize who actually come. That means too many people from the public space and the public sphere actually come and watch our movies, which in a way is very encouraging. It's becomes one of the foregoing reasons why we should continue doing this. It also achieves the motive of why we started doing this, in order to get more mainstream people, more public people coming to want and looking at the film festival, understanding queer issues, looking at different sections of the marginalized people and how they actually react to it. We made it a point to balance between how the different spectrums of the LGBT is being represented in terms of the movie. The movie does not, the lineup will not be top heavy on in any particular spectrum, and it is actually will represent almost, if I would not say almost all of the spectrums will be represented in a particular day. The other point in terms of the film festival and the selection of the movie is how we look at intersectionalities with the other social justice movement when it comes and the queer movement in the first place. That is, when we look at the review process and decide whether we to screen a movie and whether it actually is something that we want to screen, is to say that just because a movie is representing the queer culture in the appropriate way, it doesn't mean it's okay that they actually be misogynistic or patriarchal, or for that matter be classist and or ageist. So if a movie isn't going to represent the intersectionalities in the way that it is to be represented, we actually took a call saying, oh, this movie does not actually suit a film festival.